Los bosques son lugares increíbles, llenos de vida y paisajes maravillosos, pero también son lugares aterradores, llenos de misterios, peligros y sucesos inexplicables. Uno de sus enigmas más grandes es precisamente la desaparición de personas. Gente que ingresó en un bosque pensando en que pasarían una bonita y agradable experiencia cuando en realidad nunca más se les vuelve a ver. Rastros que desaparecen de un momento a otro, dejando a rescatistas con una gigantesca incógnita en la cabeza. ¿A dónde fueron? ¿Quién o qué se los llevó? Esas son las preguntas que al día de hoy algunas familias se siguen haciendo cuando uno de sus miembros desapareció precisamente en un bosque. La angustia y la ansiedad se apodera de muchos cuando escuchan este tipo de cosas. Personas en plan familiar, de amigos o hasta solos, ingresan en bosques de todo el mundo solo para que de la nada uno o todos desaparezcan. En ocasiones los rescatistas logran hallar ciertos elementos como huellas o pisadas, pelaje extraño e incluso hasta cierto olor en el lugar. Algo más raro y loco aún es que en pocas ocasiones hay radioactividad en la zona, pero también hay otros casos en donde literalmente las personas desaparecen sin dejar ningún tipo de rastro, ni siquiera huellas de ellos mismos desplazándose hacia algún lugar, tal como si hubieran sido elevados hacia algún sitio o algo más. En esta ocasión te presentaré una evidencia bastante impactante y perturbadora que le ocurrió a un sujeto de los Estados Unidos. Y sin duda alguna, lo que estás por ver te pondrá bastante nervioso y ansioso. I can't believe this is actually happening. I never thought I was gonna get lost in the woods. Like, I thought I knew what I was doing. I had everything. I thought I was gonna be safe, but Hello? Hello? Is anyone there? There goes the sun. This way out of here.
What the fuck was that? Oh, I have to get out of here. I have to get out of here. I think it's the book from earlier. It is. That's great. I'm going in the right direction. It's great. It's good. Wait a minute. What? I just walked past this. What? No. I couldn't be walking in circles. I was literally going straight. There's no way I could have come back here. That's just not possible. No, that's impossible. That can't be the same log. No, it can't be. It can't be. No, there's no way that's not the same log. I was literally going straight. There's no way I could have. What? What the? What? I literally went straight. I just walked that way. How the fuck did I come back here? No. No. That can't be the same log. What if I go this way? I'm just gonna go straight like this. There's no way it's gonna lead me back. There's no way. What? What the fuck? What? No. Fuck this. Oh god. What the fuck? What the fuck is this? What the fuck? What the? Oh my god. No. Fuck this. Fuck this shit. No. It's fucking impossible. That can't be possible. What was that? I think I'm out of there. I think I'm out of there.
I am not gonna die here. Out here. In the middle of the fucking woods. I'm not gonna die here. I will get out of here. I will get out of here. No matter what cost. I won't care if I die to that thing or not. I will take my chances to get out of here. What is this? Looks like a house.
Hello? Who is this? Please respond. What's going on? Please answer me. Please. Answer me. Fucking answer me!
No, 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 start, start, no, come on, come on, start, you fucking piece of shit, come on, no, come on, no, start, start, no, 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 Ahora es cuando te pregunto, ¿pudiste verlo? ¿Lograste ver lo que estaba acechando aquel pobre sujeto? Seguramente pensamos lo mismo. Ojalá el video estuviera una mejor resolución para intentar ver qué rayos era eso. Según el blog donde pude extraer la información, en los comentarios se hablaba de que esto ya ocurrió hace más de 8 años. De ahí se explica la calidad de la imagen. Pero sobre todo, decían que solo encontraron el auto y el teléfono del sujeto, donde extrajeron la grabación del mismo video para usarla propiamente como evidencia e intentar hallar a un responsable. Y pues sobra decir que el sujeto no volvió a aparecer. Cuéntame, ¿has vivido algo similar? ¿Has sido testigo de casos así aterradores? No dudes en dejar tu experiencia en la caja de comentarios. Sería interesante en un futuro crear una recopilación de casos para un futuro video. Te invito a suscribirte y activar las notificaciones. Sobre todo, no te pierdas ninguno de los próximos videos. Somos Noche, tu canal de misterio.